naingia hapa saa 12 natoka saa 1 usiku. Kama ndege hakuna. Naingia hapa asubuhi naangalia tu, naingia saa 1 natoka hata saa 7 naenda nyumbani. Wakati kama ndege hakuna, naweza kufanya hata mtu mmoja. Na kama ndege ziko mingi, naweza kuweka hata watu 4. Na hii watu 4 kila mtu ni 10,000. Sasa angalia 40,000 ikitoa kwa shamba nitapata nini? Aeroplanes that they usually use, one was in Tanzania and the other one was in Ethiopia, doing the same kind of work. Action is what we want to take today, and we hope that that 2,000 acres that is potentially bound to be destroyed is going to be saved for the sake of farmers. This issue of birds needs more wisdom than knowledge. We just need to coexist. We have to. You eliminate birds this time, next time you're eliminating elephants, another time you're eliminating trees. That chemical that is being sprayed cannot discriminate. It will end up killing birds which were not intended. They will end up being taken by the rice itself which the people eat. Wakati nilikuwa nalima eka moja nilikuwa natwanga gunia 50. Na wakati siwezi kutoa, nitatoa gunia 10 hata gunia 5.